like ni pastor na ni at the other time ni mganga. Machizi wako. Hata tunaweza anza never had security. Was just walking. Waseni aje muujiza hapa hivi. Bila security. Wewe uko na mguu mmoja, kwa na mguu mbili. Tembea. Lakini sasa niliona pia Awuor alikuwa anafanya watu wanatembea kwa stage. Aende OC. Nimekwambia ile ni stage managed. Ndio maana lazima kukuwe na Pastor T. Pastor T ana do job poa. But on the same time I think he's a hypocrite. Unaelewa? Sasa kuna cases of LGBTQ bro. They are taking Awuor juzi ati amekuja, yani simple science bana wasee, hata kama ulifika class 3 it is something you understand that kulikuwa na a lot of heat. Wow! It's Martin Dean Kenya, and of course welcome back to MDK family. Just in case you're here, consider subscribing. Inamaanisha kufinya ile kitu ya subscribe na kengele. So today I'm privileged to have Truth Watchdog. Hii ni mara ya 3 akiingia kwa hii channel. I think this time round ametembea na kitu ya kunipatia ama vipi, si ndio? So tutakuwa napiga ina story, akona story burning sana no wonder nimemtafuta leo tupige story, alafu from there tumalize. Bro, big man. Yes sir. Kama K tunapatia ukweli ka dawa, mkipenda mnameza, mkikataa lazima tuwameze. Kwani iko nini? Ai. Ukoaje lakini? Mimi niko fresh na shukuru sa God. Amekuwa faithful. Kabisa. Tuko alive, tunapumua na pressure. Na njaa mingi huko nje lakini. Uko na njaa. Hapo panjani uongo lakini tunashukuru Mungu. Kwa kidogo tunapata, we are grateful. Ex-army. Yes. How do you feel being an ex? Wewe unajua mwanaume hajai kuwa ex kwa labda eggs. Lakini ex it doesn't feel bad. Okay, it feels bad sometimes because you're missing a lot of things. You're missing brotherhood, you're missing a lot of things. But at the same time I have decided to do more of the same, work for Kenyans. Exactly. Provide that service, because at the end of the day in the military or any security agency it's all about providing service. So I'm still doing that, but quite a little bit smaller, or just deviating a little bit from what I should do with my gun. Yep. Now nimekuona umekuja hapa, maybe sijakuona like nimeona, hebu unakuanga kwanza, swali sijai kuuliza, unakuanga na security because umeexpose watu wengi sana, umeexpose uchafu mingi. Hebu tuambie bro, unakuanga na security ama unakuanga toki mansolo vile umeunga hivi? Bro, siwezi survive kimansolo. Niko na security one. Na I wouldn't brag like it is me paying the security. Hapana. Kuna watu wame step up so much for the truth that actually Kenyans should know, There are only a few handful evil people in society. Na wanamesana big time. So it's only proper to have someone to speak against it and realize that the cost that comes with it. Unajua kama ningekuwa msemuoga, zile threats nimereceive so far, ningekuwa nishaenda chini ya maji, nikadisappear, nikaenda huko Keroka. Kafinyo. Yeah, but I feed on threats like mbaya sana. So security iko tight. Sio ka boxer. Sika boxer. Kango the chuma. Yeah. Ni kama wale wa recommend. Unajua recommend anakuanga na security nyingine mbaya sana. Security. Ile yake ni kipindi bro. Hao ni wale ma security wa recommend, wacheni waambie ukweli, na master wenyu wa YouTubers hawa. Hata wakina KRG nini. Wale security wanatolewa OLX, hapa inaitwa Gigi, ni 3000. Nonsense. Ile si security. Ile ni kipindi bro. So unamaanisha recommend ni kipindi? Ni kipindi. Najua pale wanatoa mabouncers wao. Ni 3500 on Gigi. Hata mimi nikitaka naendea. Saa hii ingia kwa app yako angalie. Unawapata hapo. Hakuna ati security. Wewe uto ni to bouncer. Amekuwa nao security. Sasa nikakuonyesha mzee mwenye anaweza jua inanituanga macho. Mzee mwenye anaweza bonga na yeye saa hii utashtuka sana. Even in security, don't just say that you have security. Sasa zingine utakutana na mapolisi wenye wakujui ama wenye wamekuwa kikutafuta ulioanika. Jua mtu mwenye anajua huyo mtu ako juu. Unaelewa? So unashikwa pale hivyo, unaekwa pale kitu kama 8 hours it happened. Hata mimi ushikwa. Piga tu simu nasema, bro niaje? Si uambie OCS hapo. Nimeambiwa nichemshe maji huko bwana. Nimechemsha maji. Nasikia tu call. Ni nani wameshika? Release that young man. Unatolewa. Natolewa tu hizi. Hata zingine napatiwa escort. Naambia bro,
Yenyewe unajua tu hii ni kazi tunachapa. Na juu I have been there. I just understand. I tell them iko fiti bro. You are doing your job. Thanks man. Lakini hapa hivi umeniweka sana. It's understandable because they have to check everyone, and if they feel that they have been threatened by you or you are threatening the society, watakacha hapo na wewe. Hakuna mjanja kuliko. I'll keep on telling this youth, msiwe fikiria nyinyi wajanja. Ase mnatembe uko na magari mkiflows ati venye mnaishi life fit na mnajua mna engage in some things that are not okay. Trust me, the government knows. Wanawajua nje ndani. So you cannot escape. You can't. Now, tukitoka kwa hiyo story, Eric Omondi aliongelewa na Pastor Ng'ang'a, akasema kuwa Eric Omondi ni mtu ambaye anafaa kurudi kwa Yesu. Na most of the time pia tumechukulia mapastors kama watu serious sana. Ukiangalia Pastor Ng'ang'a, kuna Yesu alikuja. Hebu tuambie, mbona sijai kuona ukiguzia mapasta pale? Pastor Ng'ang'a ni kipindi. Eric Omondi ni kipindi. Bro, hapo hivi simecheki Rose Muhando akikamkusema ati nini what will happen, akuko na mashetani nini. So wale ni actors, hao ni actors wawili wanaitana kuja tukule sadaka in the name of Jesus Christ. Unaelewa? Those are actors. So tuna understand it is just acting like umetumwa na Mungu ni ukweli. Wewe kama pastor, mbona hujawahi jituma kufikiria kuongelea kitu kama hiyo? Unaona? So ase wote then hata Eric Omondi mwenyewe unapata hizi mambo za kusema sijui ako sasa ati gospel artist amekuwa LGBTQ. Si amekuwa kiva maskata hapa, amekuwa kiva madress. You know how you portray yourself and try to talk against things it puts a lot of questions rather than, so this is all kipindi. Ama pastors ati sikuzi pastors wewe ndio unaamini pastors ama ni wa Kenya bro? Pale tumefika. Hata ni heri ujiamini tu, ende tu church ujiambie mimi ni pastor, usome Bible kiasi, useme nimejifanyia theology, ujiombe, toke church uende. Usonge sana, hata usingoje pastor yako. There is nothing like Eric is being called by Jesus. Huyo Jesus angekuwa ashaonyesha Pastor Ng'ang'a already like bro. Vipindi waacha sasa wakoa wasee. Mnaombea wagonjwa kwa church kwa stage, si muende Kenyatta. Endeni Nairobi hospital. Ombeni watu, mfufue watu kama huyo Lutero anaitwa nani? Awuor juzi ati amekuja. Yani simple science bana wasee, hata kama ulifika class 3 it is something you understand that kulikuwa na a lot of heat, kulikuwa na a little bit of clouds concentrated, then kulikuwa na a little bit of drizzling. Ati mvua wanaume na masuti. Huyo kani babangu mimi naweza kudisone za father because your stupidity level iko so high. You can't just be this stupid ati mtu amekuja manyunyu iko ati the rain has come. Kuna tofauti ya drizzle na rain. And it is huge difference. So stop lying to people, stop taking people for granted. So hizi zote ni kipindi bro. So inamaanisha kuwa Awuor pia ni vipindi. Wote, hata Ezekiel. Wote ni vipindi. Wote. If you're doing miracles, do real miracles. Wacha kutuletea actors kwa stage. Unachikia hata kwa National Theatre kuna kale ka podium watu act hapa. Ndio maana kila crusade lazima ikuwe na ka stage kila mtu alafu everywhere there must be cameras for miracles to happen. When niambie in the teachings of Jesus Christ, stage ni gani? Yesu alikuwa anaenda kutafuta kamlima. Never stage, no speakers, nothing. Okay? Na alikuwa na do miracles akienda. There was no property ownership. Pastor Ezekiel akona dongapi? Mingi. Sasa anatengeleza city bro. Do you know what it means to be making a whole city? It takes a lot of money. This is do bro. Yani hii ni mtu mwenye akikuja hapa akipumua hivi. Nyinyi hiyo hewa mnanunua. Because building a city is no joke. That is one. Secondly, mmeangalia ile fleet ya Pastor Awuor. Is it Awuor? Fleet ya magari yako na security nini wase wazito. Alafu private waders wako hapo. Kuna intelligence by the way. Mpaka kuna time gava Kenya imeconfront unaona security agency, wacheni kutumia mapolisi vibaya. Hii ni ujinga mnafanyisha mapolisi. Unaona? Officers do have a lot to handle. Mkienda kuparade maofisa ati sababu wamenunuliwa, you stop using officers like this. It has been there. So you find that if indeed you are a man of God, what is that is so much dangerous to you? Who is that hunting you down? Ni nani anataka kukuua? You have to have this security, heavy tight security. Jesus to date, sijui ni 2000 years ago, kila msee anaongelea Yesu. Muislamu, Mkristo, atheist, Hinduism, wanaongelea the same person. Never had security. Was just walking.
wase ni aje muujiza hapa hivi bila security. Wewe uko na mguu mmoja, kwa na mguu mbili, tembea. Lakini niliona pia Awuor alikuwa anafanya watu wanatembea kwa stage. Aende OC. Nimekwambia ile ni stage managed. Ndio maana lazima kukuwe na podium ka kuperform miracles. Okay? Anabeba mpaka hizo walking stick zote. Hizo lazima zirudishwe. Juu hizo ni props for the next set. Bro, sasa unajua mkienda nazo itaumana, itabidi anunue tena, hawezi afford. So you must carry these whips. Rudisha. Unaona? Alafu watarudi ku act tena side nyingine. So the thing is this, if indeed your pastor is this miraculous, then I believe even the sick person on the bed can have the same faith na anaweza heal. Exactly. Wakienda Kenyatta wa heal wasi. Waende Nairobi Women's wasaidia wanawake. Unaona? Na watoe pesa hii wanasema ati wanasaidia gasi ati we have given to children's home, we have given out school fees. Wa give without cameras. Na hata tusiwahi jua. Just a few people who can come up and say that actually whatever the deeds that actually these people do off the cameras is real. I'm telling you, mimi nitaenda nioshe barabara na ulimi. Nisikia Awuor anakuja, nitalamba hii barabara yote. Huyo ni mtumishi wa Mungu. But as long as it is on the cameras, wazungu wakuje, sijui Jesus of what nonsense bwana. Wewe hubiri injili ya ukweli. Wacha kutuletea actors. Go and heal sick people. You know where they are. Go and provide money for the needy. You know where they are. Yeah. Na getting back at the same point, umeongelea pastor tukani. Nikakumbuka pale kuna pastor wa youth pale anafanyanga kazi mzuri sana. I don't know wewe unamchukulianga kivipi, anaitwa Pastor T. Pastor T. Pastor T anadu job poa. But on the same time I think he's a hypocrite. Unaelewa? Sasa kuna cases of LGBTQ bro. They are taking over, they are pushing people. Unajua wa Kenya si watu wa kukaa chini uambie ndugu zangu jamani, kuna hii jambo ambalo leo inatusumbua. Sisi kama wa Kenya nafaa tuseme hawa watu ambao wanatumia rangi 7 kuna ile nyekundu, kuna yani they are not the people to talk to them like that. It is you telling them this is wrong and this is a fact. Unaona? Yeye anakujaga pale ni kama kuadidhia wasee. Wakenya si wasa kuadidhia. Mkenya ni mtu kuambia wacha ujinga, unafanya ufala. Step up, unaona? So they are not talking about it. And also the evil pastors around here. He knows they do exist. Unaona? Anaona wakidu hizi vitu. He never steps up to be like the youth pastor, you know? The youth pastor we are seeing. Ni ule mse mwenye ni ngori. Anakuja anasema hawa si chungeni. Kila mtu ana defend mkate yake. As long as you don't step on Pastor Nganga, you go on with your church. As long as you don't step on Awuor, go on your church. No. We're being misled. So in a way, I like the way he delivers. But I think there is a lot of hypocrisy and it is all about mtu kudefend mkate yake. Yeah. So you mean that they should come up and maybe hit each other like this is wrong, do the right thing? Yeah. Because unajua pastor ni mtu mwenye most of the believers wanna look up to, unaona? So we even tend to forget that you are a human being and we tend to trust almost 90%, 100%. So ukicheki and avoid some things, then we tend to also think like either you are directly in support of it or indirectly supporting the same, unaona? So evil is evil. Call it evil, rebuke it. You are a man of God and the rest will judge whether it is evil or not evil, unaona? Yep. And this LGBTQ community were lately exposed. This artist wote, kuna wale LGBTQ walikuwa hapo ndani, Eric Omondi alikuja akawa expose wote. Maybe do you think it was the right thing, maybe exposing them? Everybody should be doing that. Everybody should be doing that without hypocrisy. Yeah, recommending hypocrisy, unaona? Why is it hypocrisy? You cannot be wearing dresses, making makeups, doing TikTok videos looking like a woman, and then these youngins watch you and think that tutakuwa wadosi kama recommend tukifanya hizi vitu, and then later on start now calling out people. Live real, be real, unaona? Just don't do it for media. Do it because you know that it is the right thing to do. Unaona? So tusicall tu watu out. Nani yako wapi? Kiki, ma cameras lazima jina yangu remain kwa industry. No. Let us do it because it is the right thing. Unaona? Yeah, for him I would say it's a good start if he's serious and he stops wearing dresses from henceforth. Unaona? Avae kama mwanamume, I encourage vijana kukua vijana, wasichana tu support kwa wasichana. Kila mtu akona part yake ya kuplay. Kama ulizaliwa na mwanamke, kuna purpose ya kuplay. Ukizaliwa mwanamume, lazima uzalishe. Ukizaliwa mwanamke, lazima uzae. Exactly. Unaona? So, kama kuna mwanaume yote amezalisha mwanaume, we will allow them.
kama kuna demo wote amelala na demo kadhaa, minus going to spam banks, going to ask Anthony saidie na mbegu nitalisha, unaona, then we will support them 100%. We'll tell them haya, by the way, mtu rectum squeeze imekuwa uterus, so it's okay, it's functional. But if it is not, your nonsense is a no. Hakuna kusuth vitu. Me, I'm not a pastor. If you don't come to my church, I will still eat, I will sleep well, nitakunia vizuri, hagangu iko in position, aja suguliwa sivai diapers, unaget. So we have to stop it, like say no and not just looking the other side, because wamekuja sana, wana attack mpaka watoi, mpaka wanajiforce kwetu, something we don't do to them, you know. So that is crossing a line. You've already crossed a line. Na unacheki vijana watoi hapa, youngings age of 15 to 25 hapo wako na maukimwi, wengine sasa wamekutwa nyuma, manza wanafunga madiapers sana. We need to talk about these things. We need to say no, it is not okay to be subjected to medicines just because a few people thinks it's fashion. Ukimwi sio fashion. It has never been. So any person that you see anakudanganya pale, I'm an activist of HIV and AIDS, sijui LGBTQ is an okay thing, tutakulipa, manze, once you mess up with your body, it is done. Mademu wanashindwa kuzaa juu ya kufunguliwa nyuma, wanaume wanatembea na madiapers, hawezi cheka juu ya kufunguliwa nyuma, anacheka na kukunia hapo akifikiria menyamba, unaona. So we need to like say no. You go back to your caves, do the nonsense you've been doing in those caves, leave us alone. Just leave our young men alone. We need them. They will replace us. It is the only assurance of our tomorrow. Mi imagine nipate mtu yangu anafunguliwa nyuma ni kijana, unaona. Mi najua hapo nimeisha. Because generation yangu inafaa kuendelezwa na watu wangu wakizaa, bado mimi na grow to spiritually, I become immortal. But wanataka kuwa hiyo mortality ya Africans. It is not about akaka individual kama mtu kana dinyo hapa ama kanadinyana mkundu. It is about getting rid of mdinyi na mdinyo. Unaelewa? Get rid of them so that these resources, by the time we are taking even the old people, will not want unaenda kukufa, unangangana asijui ati una protect nini? You done. Yeah. So we need to address this. Exactly. Yep. Now, since you've said that these people must be exposed, each and every person, I want maybe you take 1 minute utuambie who like these pastors you think they are genuine and they are doing maybe some good job, na hao wenye wanajifanya hypocrisy na wanafanya dirtiness hapa ndani. Most of genuine pastors, first of all, they are not on media. Okay? Wale watu wariswa kududundu, hata wanaga time ya media. Wanafanya yao, wanajua Monday ni job, anaenda kazi yake. So those kinds of pastors are the ones we are calling. And if these media pastors are real, sitting with you guys, what on YouTube, wacheni ujinga, stop hosting these people. Stop giving them a platform to show nonsense, to talk of nonsensical things to our children. Because ukifanya video hapa din, usidhanie ati uko na cloud flani na watch. If video ina spread kama wildfire, everyone is watching, even kids. Sometimes you'll find that even your fans watch your videos with their children. So please respect that and stop. Wacha wao wafungue media zao and then mshowcase ujinga yenu huko. But as for now, we don't give them these platforms. The first thing is unachiki wanasema sina wa stigmatize. We are calling them names, we are looking down upon them. They're the ones saying these things, and then we realize kuna watu kama hawa, we don't even know they exist, you know, we don't, but they are forcing themselves on us. So just don't give them these media platforms. Let them do their shit wherever they've been doing it in their shitholes. Sisi tukae tuishi maisha yetu natural, watoi wako watoto, wanawake wako wanawake, wanaume wako wanaume, kila mtu play role yake, so that we fit in this society. We only have one Kenya and we cannot afford to lose it. Nilisikia kuna pastor mmoja sijui kama ni moja ama ni wengi, sijui kama umeisikia hiyo kitu, like ni pastor na ni at the other time ni mganga. Machizi wako hata tunaweza anza tuna Awuor tuanze tuna Awuor for example, unaona there are cases that came sijui anakona manyoka sijui unacheki so wako tu, you can see them. Mtu kama sasa mtu anakuzia ati mafuta maji ati yeye ameibariki ati ukipaka hii mafuta utapata kazi, utapata mke, huyo ni mganga. Ina happening wapi?
You know, if we follow teachings of Jesus Christ, show me pali Yesu alitembea na tumafuta, alitembea na tumamaji, holy nini. Any uganga conmanship. So any person mwenye umeona kwa media, if it is your pastor selling these things, huyo ni muganga. Kwanza wa kienyeji. So they are most of them, they are on media, you know. They are on media selling these things, but most of the time you find that at the end of the road wanakuwa shamed together with their children and their family. Kama sasa unafikiria kuna mtu yote anaweza jitolea aseme habari zenyu ndugu zangu, mimi ni mtoto wa Pastor Kanyari na nafurahia sana baba yangu ni pastor. They will never. I'm a Pastor P.S. Mabel. Thank you. Never. Why? Because the shame that comes with you looting from people, stealing from people, it's huge. Exactly. It's among us. And when it hits back, you have to pay the price with your own generation. So yeah. What are you going, maybe the last question, what are you going to do, you as you are doing your work? What is that one thing, maybe for 30 seconds, you are going to do to make sure that hii uchafu yote umeexpose na umeangusha kabisa? I'm going to seek help from the government. I'm trying to write my emails as usual, because I need it to reach to the president that as much you're concentrating on our economy, you're concentrating on the security, kuna vitu zinaanza kukula the same generation that should be voting for you next 5 years. Please, you need to address this and help us maintain our culture, because our president is a God-fearing person, and I'm sure that also our first lady akipata hizi vitu kurealize that it is serious on ground, they will act on it, and once they act on it, I think that will be a big boost for me. Exactly. You know, yeah, because TZ may act, by the way. The book that I talked about, the Diary of a Wimpy Kid, it was banned due to that video. So it's a progress, you know. So we have started from TZ, we are in Kenya. What TZ walikuwa wanaogopa kuongelea kwa sababu imezidi sana. Lakini wakati wamechekimbia wa Kenya, we are supporting, like this thing needs to be stopped. They have acted, so I believe also in one way or another itafikia president na kimfikia. I am sure he has always been against this. He has always been a man of a family who protects his family, who wants to set an example out there. So I believe Nita get state support very soon. I am talking to so many people, okay? Yeah, I'm trying to tell them like it's happening. Because sometimes for a president, vitu kama hizi ni hard sana ajue sababu they are much over, I don't know whether to say over-occupied, unaona, into a lot of bigger issues. But even this one is a bigger one. Yeah. So it needs to be sent to him. Ajue, by the way, kuna watu wanasumbua tu vijana tu wako. Next year, we voted for you as hustlers, you will have none. Watakuwa uko na madaipa hawana, they cannot come out to vote. Yeah, true. Yeah, so now tukupate wapi kwa mtandao? Kama kawa Truth Watchdog kwenye YouTube. Make sure una subscribe, una hit ka notification bell. Alafu inakuwa smooth, unakuja hapa hivi na kufahamisha kusurvive mjini kwa janjez. Yeah. Wagwan. Thank you so much. Nimekuwa nikipiga story pale na Truth Watchdog. This is the exposer. Sijui kama kizungu iko sawa, but ni exposer. Elewa vile unaielewa. Kama mbaya. Anyway, nimepiga story pale. What do you have maybe for him? What do you have for these pastors? What do you have for LGBTQ community and any other platform? Thank you so much for supporting this channel. Until next time, bye. Make sure you're writing to his channel, subscribe, uhonda huko. Ukitaka kujua kama baba yako ni LGBTQ, fika huko. Ukitaka kujua kama brother yako ni LGBTQ, anawekanga huko wote. Thank you so much, bye.